Today we learn about past simple tense. Past simple tense is very important tense because past simple tense tell us the activity we did or something we did before now. Maybe you did something yesterday, last month, last year, 5 minutes ago, etc. Ya, jadi sekarang kita belajar tenses simple past. Simple past itu sangat penting dipelajari. Kenapa? Karena simple past itu memberitahu kita atau menceritakan tentang suatu activity, suatu kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Let's see the example of simple past with the basic verb. To start, basic verb. Now we want to make to start in simple past by using the subject. So the sentence become I started, you started, we started, he started, it started. Jadi dalam kalimat past tense, to start itu berubah menjadi started. Kita tambahkan ed. Oke, kita tambahkan ed kepada kalimat utamanya. Simple past with time signal. What is time signal? Time signal means yang menyatakan keterangan waktu. Ya. Jadi di sini kita buat contoh kalimat dalam bentuk simple past yang menggunakan time signal and without time signal. Yang menggunakan keterangan waktu dan tidak menggunakan keterangan waktu. For example, I started yesterday. The sentence we know that the sentence in simple past. Why? Because the sentence has this one, ed. Okay, because the sentence has ed, the word we plus with ed, so the sentence in simple past. Jadi kalimat ini dalam bentuk simple past. I started yesterday. Kalimatnya dinyatakan dalam bentuk simple past. Kenapa dinyatakan dalam bentuk simple past? Karena dalam kalimat ini, dalam kata kerja start terdapat tambahan ed. Oke, ada ed-nya. Kalau ada ed-nya berarti dia termasuk dalam simple past. Kemudian next, the sentence I started, we add with time signal. Kita tambahkan keterangan waktunya supaya kalimatnya lebih bagus. Yesterday, kemarin. So I started yesterday. Saya mulai kemarin. Okay, beside yesterday, maybe you can make with last. I started last. Last apa? Maybe last week. Okay, last month, last year. Okay, by using last. Or maybe you want to use another time signal, like ago. Maybe your sentence become I started 2 days ago. Okay, 2 days ago. I started 2 days ago. Saya mulai 2 hari yang lalu. Jadi perhatikan with time signal berarti menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu yang kita pakai untuk simple past adalah yesterday, kemudian last, kemudian adalah ago. Okay, this one with time signal. Next, without time signal. Tidak menggunakan keterangan waktu. Jadi mungkin kalimatmu yang satu bisa menggunakan time signal and the others without time signal. We open the door. We open the door. Open. We know the sentence in simple past.
Why? Because the verb member plus with ed. Kalimatnya ditambahkan ed atau kata-katanya, kata kerja ditambahkan dengan ed. Sehingga kita tahu bahwa kalimat ini dalam bentuk simple past. Loh, tapi tidak ada time signalnya, tidak ada masalah. Pakai time signal ataupun no time signal, it's okay. Yang penting dalam kalimatnya itu kata kerjanya, main verbnya kita tambahkan dengan berarti kalimat itu dalam bentuk simple past. Next, simple past or past simple tense with one action or one verb. One action or one verb. For example, he walked. We know the sentence must be in simple past. Why? Because the sentence has this one. Because verb is plus with ed. So the sentence must be in simple past. Next, the sentence. Maybe your sentence have more than one actions or verb. Okay. They waited me and played together. They waited me and played together. I'm sure, you are also sure, that the sentence must be in simple past. Why? Because the sentence or the verb has be. Okay? Has be. Wait, main verb, wait, become waited. Simple past. Play, main verb, become played. Simple past. In English, there are two kinds of verb. This is regular verb. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita membentuk kata kerja dalam bentuk simple past tense. Dalam bahasa Inggris ada dua jenis kata kerja, yaitu regular verb and irregular verb. Regular verb means kata kerja beraturan. Irregular means kata kerja tidak beraturan. How we know or how we get the verb in regular verb? Bagaimana sih kita mendapatkan kata kerja dalam bentuk regular verb? In regular verb, to make in simple past, we must plus with ed or d. Di irregular verb, untuk mendapatkan kata kerja dalam bentuk simple past, maka harus kita tambahkan dengan ed ataupun d. For example, start become started plus ed. End become ended plus ed. Stop become stop it. Play become play. Study become studied. Clean become cleaned. Work become work. Bake become bake. Only plus d because we have e. Hop become hop. Okay, only plus d because the verb has ed. Okay, that's regular verb. To form in verb in simple past, so plus d or d. Next, we have learned how to form verb in simple past. Next, we continue how to form the sentence in simple past. Kita sudah belajar bagaimana membentuk kata kerja dalam simple past. Sekarang kita lanjutkan bagaimana membuat kalimat dalam bentuk simple past. There are three kinds of sentence in English. Ada 3 jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Positive statement or affirmative sentence,
negative statements, kalimat negatif, interrogative statement, atau kalimat pertanyaan. Oke, in positive sentence, dalam kalimat positif, dalam kalimat pernyataan. I, you, we, they, she, he, it visited. Yes, the sentence in simple past. Why? Because the sentence use verb visit plus ed. Visited. Okay? Remember, if the sentence has verb and the verb ending with ed, so the sentence must be in simple past. Ingat, dalam suatu kalimat, kalau kata kerjanya berakhiran dengan ed, berarti dia itu adalah simple past. Okay? Visit become visited. Main verb daripada visited, kata kerja dasar dari visited itu adalah kata dasarnya adalah to visit. In simple past become visited. Okay, positive sentence. Visited, regular verb. How if you want to create by using irregular verb? Bagaimana kalau kita membuat dalam bentuk kata kerjanya irregular verb? Never mind, you can use, for example, so. Okay, kita gunakan so. We know that the sentence in simple past. Why? Because we find so. The main verb of so is see. Okay, kita yakin bahwa I saw, you saw, they saw, she saw, he saw, it saw, kalimatnya adalah simple past. Kenapa? Karena ada kata so. Kata kerja kedua adalah bentuk simple past. Kata kerja dasarnya, main verbnya ataupun base verbnya adalah see. Oke, supaya gampang ke depannya kita tandai ya bahwa visit with ed, visited in verb 1. No, in verb 1, in verb 2. Oke, in verb 2. Visited. Oke, visited verb 2. So, verb 2. Okay, see verb 1. To visit verb 1. Okay, positive sentence. Next we continue for negative. Mari kita lanjutkan untuk kalimat negatif. In negative sentence, in simple past, we find did not, or in short form, you can write with didn't. Di dalam kalimat negatif, kita temukan did not, atau penulisannya dengan secara singkat adalah didn't. Okay, did not or didn't visit. Okay, visit main verb, base verb atau verb 1. Okay, sekali lagi. In negative statement, kita menemukan did not ataupun disingkat menjadi didn't. Kemudian main verbnya ataupun kata kerjanya yang kita pakai adalah verb 1, main verb, base verb, visit, bukan visited. Why? Because in negative we find did not or didn't. Jadi untuk kalimat negatif itu kau harus ingat bahwa dalam kalimat in simple past itu ada perkataan did not ataupun didn't. Bagaimana kata kerjanya? Kata kerjanya itu adalah kata kerja dasar, main verb, base verb, ataupun verb 1. Yaitu apa? Visit. Dalam bentuk regular verb. Terus, and then, how about if we use irregular verb? Never mind, it's okay. For example, so. Okay, we want to create a sentence by using so in simple past. So the sentence become what? In negative statement, ya. Okay, the sentence become see. I didn't
see. I did not see. They did not see. He didn't see. Jadi yang kita pakai adalah see. Main verb, base verb ataupun verb one. Jadi bukan so. Why? Because in negative we have did not or didn't. So remember once again, I show you that in negative statement in simple past we find did not or didn't and also main verb or verb one, main verb, base verb or verb one. Jadi dalam kalimat negatif itu dalam bentuk simple past sudah pasti kita akan menemukan yang namanya adalah did not ataupun didn't, kemudian ditambah dengan kata kerja dasarnya. Kata dasar itu bisa disebut dengan main verb atau base verb ataupun verb one. Okay, this one. Next for interrogative. Interrogative means kalimat tanya. How to create a sentence simple past by using interrogative statement? Bagaimana sih membuat kalimat simple past? Okay, menggunakan kata tanya atau kalimat tanya. In interrogative, in front of the subject, di depan subjek akan muncul kata did. Ingat, di depan subjek akan muncul kata did. Did I visit? Did you visit? Did they visit? Did she visit? Did it visit? Visit. Okay? Visit main verb or base verb ataupun verb one. Jadi di sini yang dipakai adalah dalam kalimat interrogatif did-nya harus di depan subjek. Udah? Did. Kemudian kata kerja yang digunakan adalah kata kerja dasar. Main verb, base verb atau verb one. Visit. It irregular. No, irregular. So how about irregular? Jadi bagaimana kalau dia dalam bentuk kata kerjanya adalah irregular verb? Never mind if we use it irregular verb. For example, by using see. Okay, remember did interrogative has did. So in past tense in interrogative will be see. Jadi yang dipakai adalah see, bukan so. Ya, harus kau ingat lagi bahwa dalam kalimat kalau ada did-nya sudah pasti kata kerjanya kata kerja dasar. Sudah pasti dia pakai verb one, sudah pasti dia pakai main verb, sudah pasti dia pakai base verb. Did I see? Did she see? Did he see? Did it see? Itu dia dalam bentuk irregular verb. So, jadi bagaimana if interrogative by using question word? Bagaimana kalau kalimat interrogatif itu dalam bentuk past tense menggunakan question word? What is question word? Question word itu adalah kalimat tanya by using WH question yang menggunakan kalimat tanya where, why, when, how, what. Jadi interrogatif itu kemungkinan juga ya kalimat tanya yang menggunakan kata-kata tanya. Contoh kata tanya itu adalah where, ada why, ada when, ada how, ada what. Where di mana? Why mengapa? When kapan? How bagaimana? What bagaimana? Jadi bagaimana membuat dalam bentuk kalimat dalam bentuk interrogatif? Tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? You just add question word in front of did. Kau tinggal tambahkan question word itu di depan did, sehingga menjadi where did I visit? Why did I visit? How did I visit? Jadi nggak ada masalah. Oke? Where, why, when, how, what. Ini namanya adalah question word. Question word, kalimat ataupun kata-kata tanya. Jadi dalam bentuk past tense tinggal kau tambahkan aja. Oke, did. Where did, when did. Contoh, where did I visit?
Oke, ya, itu dia untuk kalimat interrogative. Okay, now we continue for interrogative sentence in simple past by using question and answer. Question and answer in simple past tense. Question, interrogative statement. Did you wake me? Did you wake me? Question, interrogative. Answer, jawabmu. Yes, I did. Yes, I did. Short answer, jawaban pendek. Atau yes, I waited you. Yes, I waited you. Long answer, jawaban panjang. Next, did Annie buy a cake? Did Annie buy a cake? Question. Answer, yes, Annie did. Or yes, she did. Jadi boleh kau pakai Annie dan boleh juga you change Annie to she, because Annie is the name of someone and the someone only one, so we can use she. Jadi Annie itu bisa kau rubah menjadi she karena Annie itu adalah nama orang, orangnya satu, jadi she, third singular person. Jadi jawabannya, did Annie buy a cake? Answer, yes, she did. Or, yes, Annie did. Short answer. Jawaban pendek. Jawaban panjangnya, yes, Annie bought a cake. Or, yes, she bought a cake. Atau juga, she bought a cake. Atau Annie bought cake. Yang menjadi perhatianmu adalah, ya, look at, waited. Okay, waited. This one wait. The answer waited. This one buy. The answer bought. Okay, you can see the difference. You must remember the last learned before. Kau harus ingat pelajaran sebelumnya. Yang mana harus diingat? Di dalam kalimat interrogatif ataupun kalimatannya ada did di depan. Wait-nya, kata kerjanya pakai kata kerja dasar. Oke, wait. Untuk menjawabnya, okay, for the answer, so the sentence must be a positive statement. Jadi jawabannya itu sudah pasti adalah jawaban yang menggunakan kalimat positif kalau kalimatnya mengiyakan. Oke, kalimatnya positif kalau dia mengiyakan. Pertanyaannya, did you wait me? Kau nunggu aku enggak? Kalau seandainya iya, kau nunggu dia, maka jawabnya, yes, I waited you. Berarti kalimatnya positif. Kalimatnya positif, remember, in positive statement, I, subject. Setelah subject, harus pakai verbnya adalah past tense. Mana itu? Wait menjadi waited. Kemudian, dalam interrogatif, by, ada did. By, interrogatif. Untuk menjawabnya pasti dia adalah positif kalau memang dilakukan. If you did it. Yes, Annie did. Short answer, jawaban pendek. Yes, Annie bought cake. Ya, Annie beli kue. Jawaban panjang. Kenapa bought? Karena dia adalah kalimatnya, jawabannya adalah positif. Dalam kalimat positif yang kita gunakan ada kata kerja kedua. Oke. Next. Did they watch TV? Apakah mereka menonton TV? Oke. Jawabannya the answer maybe yes, maybe no. So now I give you the answer no. Sekarang
Saya kasih jawabannya adalah no. No, they didn't. Short answer, jawaban pendek. No, they didn't watch TV. Tidak, mereka tidak menonton TV. Jawaban panjang. Atau they didn't watch TV. Nggak usah pakai no pun boleh. They didn't watch TV. Mereka tidak menonton TV. Oke, next. Did he understand me? Apakah dia mengerti saya? Kalau jawabnya iya, ya seperti yang ini. Semula. Kalau jawabannya no, mari kita lihat. Saya jawab adalah menggunakan no. I answer with no. So, did he understand me? No, he didn't. Short answer. Jawaban pendek. No, he didn't understand. Tidak, dia tidak mengerti tentang saya. He didn't understand me. Dia nggak ngerti loh yang aku maksud. Oke? Atau he didn't understand me. Ya, yang harus kau garis bawahi di sini adalah, watch. Watch. Kemudian understand. Understand. Apa bedanya? Apa kesamaannya? Let's see. Did they watch TV? Apakah dia menonton TV? Udah? Ada kata did di depan. Question. Setiap ada did-nya, pasti kata kerjanya pakai kata kerja yang pertama. Main verb, verb 1, base verb. Kata kerjanya adalah watch. Did they watch TV? Untuk jawabannya, karena jawabannya adalah no, berarti yang kita pakai adalah negative statement. Ingat, dalam negative statement akan muncul kata didn't atau did not. Kalau sudah ada did-nya, ada didn't-nya, maka kata kerja yang kita pakai adalah kata kerja dasar, main verb atau base verb atau verb 1. Sehingga kalimatnya no, they didn't watch TV. Kenapa? Kenapa nggak watch it? Kenapa tidak pakai id? Karena kalimatnya negatif. Dalam kalimat negatif muncul kata didn't, maka setelah didn't harus muncul watch. Jangan koples id. Next, did he understand me? Did he understand me? I understand. Contoh, did you understand me? Pertanyaannya, did he understand me? Apakah kau mengerti saya? Kalau jawabannya ya, iya, yes. Kalau jawabannya tidak, mari kita lihat. No, he didn't. No, he didn't understand. No, he didn't understand. Jawaban pendek, no, he didn't. Jawaban panjang, long answer, he didn't understand. Kenapa ya sama-sama kita pakai understand? Dan kenapa yang kita sebutkan simple past? Dari mana kita tahu itu kalimatnya simple past? Kita tahu kalimat ini simple past karena ada kata did. Ada kata didn't. Ada kata didn't. Berarti kalimatnya adalah simple past. Simple past yang bagaimana? Did he understand me? Simple past dalam bentuk interrogatif. No, he didn't. No, he didn't understand me. Simple past dalam bentuk negatif. Dalam interrogatif ada did. Dalam interrogatif ada did. Dalam negatif ada didn't. Kalau sudah ada didn't, ada did, maka kata kerjanya adalah kata kerja dasar. Jadi jangan kau jawab he didn't understood, salah. Dia harus he didn't understand. That's for question and answer. Next we continue. Let's we continue to create a sentence by using question word. Question and answer in simple past tense by question word. Question word where, why, when, what, and how. The sentence. I bought a cake in Hera yesterday. Positive statement. Saya membeli kue di Hera kemarin. Kalimatnya adalah positif. In interrogatif become, kalimatnya negatif menjadi did I buy a cake in Hera yesterday?
Ingat, question or interrogative in simple past, you must plus did. Okay, you must plus did in front of the subject. Ini subjeknya. Did I? Kalau sudah ada did, maka kata kerjanya adalah kata kerja dasar, main verb, base verb, or verb 1. By, yang kita pakai adalah by, bukan both. Kenapa? Karena sudah ada did. Jadi kalimat interrogatifnya, did I buy a cake in Hera yesterday? Oke, answer. The answer. If you did it, you can answer yes. If you didn't do it, so the answer by using no. Oke, we try with yes. Kita coba dengan kata yes. Oke, kalau kita lakukan, kita gunakan kata yes. Yes berarti positif ya, positif statement. Yes, I did. Yes, I did. I bought cake in Hera yesterday. By using bought. Kenapa bought? Kenapa tidak by? Karena kalimat ini adalah positif. Yes, berarti kan positif. Dalam kalimat positif, simple past yang kita pakai adalah past tense-nya. Past tense-nya, past tense itu mana? By bought. Kebetulan itu adalah irregular verb. Oke, irregular verb. By, verb 1, kata kerja dasarnya. Kata kerja dalam bentuk past tense adalah bought. Jadi yang kita pakai adalah bought. Yes, I did. I bought a cake in Hera yesterday. Kalau jawaban kita adalah no. No berarti negative statement. In negative statement, you must remember that you must add didn't or did not. Dalam kalimat negatif itu ada kata didn't. Kalau sudah ada kata didn't, maka kata kerjanya harus pakai kata kerja dasar. Sudah, kita pakai kata kerja dasar. Kebetulan yang kita pakai adalah irregular verb. By. Di sini both. Itu keduanya, past tense-nya. Kata kerja dasarnya adalah by. No, I didn't buy a cake. Kenapa buy? Kenapa tidak both? Karena sudah ada. Oke, jadi sudah kita dapat. Ini positifnya, ini interrogatifnya, ini positifnya, ini interrogatifnya. Sekarang mau kita buat dalam bentuk question word. Kita membuat kalimat tanya menggunakan question word. Apa itu question word? Ada where, ada why, when, what, and how. Bagaimana cara buatnya? Cara membuatnya tinggal kau tambahkan question word itu in front of the interrogative sentence. Interrogatifnya, did I buy a cake in Hera? Mana jawabannya? Itu jangan ditulis. Contoh, saya mau menggunakan kata where. I want to use the question word by using where. Where means di mana. Kalau di mana berarti nanti jawabannya adalah Hera. Hera, nama tempat. So, saya tinggal tambahkan di sini where. Where did I buy a cake yesterday? Di mana saya beli kue kemarin? Jawabannya adalah Hera. Oke? Ya, dari mana saya dapat kata did I buy a cake itu? Dari kalimat interrogatif. Kita sudah buat kalimat interrogatifnya tadi. Oke, kita buat kalimat interrogatifnya. Did I buy a cake in Hera yesterday? Kalau untuk question word-nya, mana jawabannya itu jangan ditulis. Oke, look at this one. Where did I buy a cake yesterday? Di sini tidak ada tulisan Hera-nya. Kenapa? Because the Hera, the answer for your question word. Karena Hera itu adalah jawaban dari question word-mu. Maka nanti dia sebagai jawaban in Hera. Oke, next. Saya mau menggunakan kata when. When itu berarti kapan. Kapan berarti jawabannya nanti, so the answer must be in time signal. Keterangan waktu. Yang mana keterangan waktu? Yesterday. Kalau keterangan waktunya yesterday, berarti tidak akan saya tuliskan. Oke? Coba di sini. Berarti when. Oke? When did I buy a cake in Hera? Kapan saya beli kue di Hera? Jawabannya adalah yesterday.
Oke. Dari mana saya dapat kata did I buy a cake in Hera? Dasarnya adalah this one. Question sentence. Interrogative sentence. Mana jawabannya jangan tulis. Which one the answer if you not write it. Oke, next. Saya mau menggunakan how. How itu yang saya lihat adalah how many. Coba saya tuliskan. Berapa banyak kue yang kau beli? Oke. How many cake I buy in Hera yesterday? How many cake I buy in Hera yesterday? Berapa banyak kue yang saya beli di Hera kemarin? Jawabannya a cake. Itu kan satu. Berarti jawabnya adalah one cake. Oke, dari mana saya dapatkan I buy ini? Kembali lagi kemarin. Oke, how many cake did I buy? How many cake did I buy in Hera yesterday? Jawabnya adalah one cake. Oke, jadi ini adalah question and answer in simple past. You must remember that one. In question word, in interrogative statement, okay, verb must be in past tense, regular or irregular. Regular verb must be plus with ed or d. Irregular, you must remember, you must memorize it. Okay, you must remember, you must memorize it. Verb two of the verb. Harus kau ingat berduanya apa. Itu dia. Kemudian dalam kalimat interrogatif pasti ada kata did. Kalau sudah ada did, maka dia harus pakai kata kerja dasar. Sama juga dengan interrogatif negatif, dia akan menggunakan didn't. Kalau sudah ada didn't, maka dia harus menggunakan kata kerja dasar atau main verb ataupun verb one. Jadi yang mana yang menggunakan past tense dalam bentuk past atau verb dua? Semua kalimat yang positif. Oke, itu dulu contoh untuk question and answer in past simple tense. We continue there. Okay, now we next for the exercise. Okay, we next for the exercise. The sentence, Mary played a game. Mary played games. The sentence in positive. Okay, now change the sentence in negative. Mary played a game. Change into negative. Okay, the sentence must be Mary didn't play a game. Okay, negative by using didn't. Don't forget. After didn't, you must use play verb one, main verb, base verb. Setelah didn't, kita akan pakai play, bukan play. Kenapa? Ada didn't. Dia harus pakai play. Pakai verb satu atau main verb, kata kerja utama atau kata kerja dasar. Oke, check yours. Check Niam. Benar atau salah? Oke, the sentence must be Mary didn't play a game. Okay, negative by using didn't. Don't forget. After didn't, you must use play verb one, main verb, base verb. Setelah didn't, kita akan pakai play, bukan play. Kenapa? Ada didn't. Dia harus pakai play. Pakai verb satu atau main verb, kata kerja utama atau kata kerja dasar. Oke, check yours. Check Niam. Benar atau salah? Oke, if yours right, it means that you understand. Next, we continue for interrogative. Okay, write down the answer. Okay, the answer. Mary played a game in interrogative. Okay, the sentence must be did Mary
play again. Did Mary play again? Why? Because interrogative, we will have did in front of the subject. Yeah, we will have did in front of the subject, and we use verb one or main verb or base verb. Dalam interrogatif, kita pasti punya did di depan subjek. Setelah subjek ada kata kerja dasar. Oke, check yours. Okay, if you are right, so you understand about simple past in interrogative. Okay, the second. Okay, the second. The sentence, did they learn English last week? Did they learn English last week? Apakah mereka belajar bahasa Inggris minggu lalu? Okay, the answer positive. So, the sentence become okay. The answer, they learned English last week. Oke, positifnya adalah they learned English last week. In positive, we didn't, did, or didn't. Di dalam kalimat positif, kita tidak punya yang namanya did ataupun didn't. Jadi setelah subjek, dia langsung kata kerja. Kata kerjanya yang keberapa? Yang kedua. Past tense. Oke, kalimat kata kerjanya adalah yang kedua atau past tense. Check yours. You are right, so you understand. Next, we continue. Interrogative. The sentence, did they learn English last week? Interrogative. Okay, write down. Okay. The answer, they didn't learn English last week. Negative. Use didn't. After didn't, use verb one. Without ed. Tidak ada ed. Kenapa? Sudah ada didn't. Okay, check yours. You right, so it means you understand. Okay, I one. Next. Okay, the sentence. My mom at banana. My mom ate a banana. Positive. Interrogative become okay. Did my mom ate menjadi eat banana. Check yours. Okay. Remember, interrogative. You have did in front of the subject. This is subject. After subject followed by verb. The verb must be in verb one or main verb. Okay. Verb one atau main verb. Check. At, it termasuk dalam irregular verb. Jadi harus dihafal. Kalau tidak dihafal tidak bisa. Okay. Negatif. Okay, the answer. My mom didn't eat banana. Okay, check yours. Didn't, interrogative, didn't, interrogative. After didn't, by using verb one. Verb one main verb ataupun base verb. Okay, check yours. If you understand, if you write, so it means that you understand simple past in simple past by using regular or by using irregular. Add, regular. Lunch, play, regular. Jadi add, it itu adalah irregular. Okay? Okay.
Okay, now we continue for the next exercise. She was my friend. Positive statement. You change into negative and interrogative. Okay, I'm sure that some of you still confused how to change the sentence in negative or interrogative, because this is different with we learned before. Ya, saya yakin beberapa di antara kalian masih bingung ya bagaimana cara merubahnya ke dalam kalimat negatif ataupun interrogatif, karena kalimat ini she was my friend itu berbeda dengan yang dijelaskan sebelumnya. Okay, for this one. See for this one. Okay, see, remember for to be. Okay, to be we have is MR. To be is MR. Okay, dalam bentuk present. Verb 1 is MR. Present verb 1. In past tense is and change become was. Okay, is and in past tense become was. Are become were. Okay, so for this one, she was my friend. So it means that the sentence must be in simple past. Why? Because we have was. Okay, we have was. So change into negative. For this case, untuk kasus ini, did or didn't we cannot use. Untuk kalimat yang ada was-nya ataupun ada were-nya, maka did ataupun didn't tidak berlaku. Jadi yang mana kita pakai? So, how to change the sentence in positive, in negative or interrogative? It's so very easy. She become she wasn't my friend. Okay? Wasn't. Okay, don't say she didn't was, salah. Tapi adalah she wasn't. Interrogative, was she my friend? Okay, don't say did she was, salah. Okay, remember that if the sentence followed by to be, the verb by using to be is MR, was, were. So in simple past, was become wasn't, was become was in interrogative. The next example, were we a good students? Apakah kami murid yang baik? In positive statement become, okay, we were a good student. Okay, we were a good student. Kami adalah murid yang baik. Okay, di sini tidak ada did, tidak ada didn't. Kenapa? Ini adalah kalimat positif. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kalimatnya diikuti oleh to be, maka tidak berlaku did ataupun didn't. Dan untuk kalimat positifnya kita pakai kata kerja kedua daripada is, am, dan are. Kata kerja kedua dari are adalah were. Kemudian we weren't or we were not. Weren't or were not a good student. Kami tidaklah murid yang baik. Jadi untuk kalimat negatifnya, saya ulang lagi, bila dia menggunakan was, were, maka dalam kalimat negatifnya didn't ataupun did tidak berlaku. Untuk negatifnya bagaimana? Tinggal kita tambahkan not kepada was ataupun kepada were, sehingga kalimatnya menjadi weren't ataupun were not. Itu kalau menggunakan to be. Okay, I think that's all for simple past. Yeah, I hope you will learn, you will watch my video, learn by your heart. I'm sure if you learn it by